you're watching German Gyan. My name is Gyan, and guys, in this video we're gonna cover B1 German email writing. Yes guys, so this is gonna be the first part and more parts are willing to come, so make sure to subscribe German Gyan. In case you're watching me for the very first time, then my name is Gyan. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, interview preparation and whatnot guys. So enroll in German Gyan and let's get into this video, because ये अगर आप गए थे टेल्क कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो B1 emails are mandate. So yes, let's go into video. Let's go. B1 level email writing part 1. The first question is: Sie schreiben dem deutschen Austauschschüler, der deutschen Austauschschülerin, der die nächsten Monate eine Woche lang bei Ihnen leben wird. Begründen Sie, warum finden Sie es toll, dass der Austauschschüler, die Austauschschülerin kommt. Beschreiben Sie, wie ist Ihre Wohnung und wie wird sie schlafen. Schreiben Sie, was unbedingt mitbringen soll und warum. So when we read the question, we come to know that this is an informal email which says that an exchange program student is coming next month to live for a week long with you, and then you have to tell the reason that why do you find it good that he is coming to you and living with you, and then you have to describe how your apartment is and where he is going to live. And third is that you also need to tell him or her that what he needs to bring and why. So further point says, schreiben Sie eine persönliche Nachricht circa 80 Wörter, means you have to write the email in 80 words and you have to write on all the 3 points which are given. So in the next slide we can check how can we write the email. Before starting with the email, please remember that this is an informal email. That means you have to write the email using the do form, and second, you have to write on all the 3 points. And before starting with the email, you can copy the line from the question as well, like we have done in this email. So the email starts: Hallo, ich freue mich sehr, dass du nächsten Monat eine Woche bei uns wohnen wirst. Es ist toll, dass du kommst, weil wir zusammen Deutsch sprechen können und ich dir meine Stadt zeigen möchte. Unsere Wohnung ist ziemlich groß. Wir haben ein Gästezimmer mit einem gemütlichen Bett, in dem du schlafen wirst. Das Zimmer ist ruhig und hat ein Fenster mit schönem Ausblick. Bitte bringe deine Lieblingsmusik oder ein Buch aus Deutschland mit. Ich interessiere mich sehr für deutsche Kultur und möchte mehr darüber erfahren. So these were all the 3 points which are given in the question. After this you can write one closing line also, and the closing line is: Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, liebe Grüße, and at the end you have to write your name. Sie suchen einen Ferienjob und lesen im Jugendzentrum eine Anzeige. Frau Germann braucht jemanden, der ihr im Garten hilft. Da Frau Germann nicht zu Hause ist, wollen Sie ihr eine Nachricht in den Briefkasten werfen? Schreiben Sie an Frau Germann. Erklären Sie höflich, warum Sie sich für den Job interessieren und wie man sie erreichen kann. So when you read the question, you come to know that this is a formal email. That means you have to use the form when you will write the email. And next point says, schreiben Sie eine E-Mail circa 40 Wörter, means you have to write an email of 40 words. So let's see in the next slide how can we write the email. As we know to whom we are going to write the email, so we can clearly mention the name of the person, and because this is a formal email, we can start with sehr geehrte Anrede. So the email is: Sehr geehrte Frau Germann, ich habe Ihre Anzeige im Jugendzentrum gelesen und interessiere mich sehr für den Gartenjob. Ich arbeite gern im Verein, bin zuverlässig und helfe gern. Deshalb passt der Job gut zu mir. Sie können mich telefonisch unter 0123 456 789 oder per E-Mail erreichen: max.mustermann@email.de.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Max Mustermann. Remember, in the formal email, the end greeting is mit freundlichen Grüßen, and then you have to write your complete name. So guys, how was the video? I hope it will help you, because B1 is a level where you need to upgrade your level, where you need to practice. So make sure to enroll with German Gyan, and let's get in this video. Let's go.